Hello everyone, welcome to Veranda Race English is Easy section. So இன்னிலிருந்து உங்களுக்கு லைவா English papers we will be solving. இன்னைக்கு ஒரு paper, how to solve a paper. So generally வந்து நீங்க வந்து aptitude solve பண்றீங்க, reasoning solve பண்றீங்க, but Englishனு வரும் பொழுது you are really finding it difficult or you are finding it boring etc. So யாரான இருக்கீங்கன்னா நீங்க வந்து please say something. So like பண்ணுங்க, உங்களுடைய comments இங்க போடுங்க so that wherever you have any doubts you can get it clarified. Okay, so we are bringing this solving a paper every day so that it is a real motivation and you will see different sections. Error spotting paakalam, reading comprehension paakalam, para jumbles, clause. So every day ஒரு paper நீங்க solve பண்ணீங்கன்னா around 20 to 25 questions, it will be easy for you to score marks in your exams. Okay, yeah, so let's start with the first section, error spotting. Okay, so let us see this. So the common first direction ரொம்ப clear படிங்க. அந்த error spotting வந்து one part of the error இல்லனா more than one part அப்படிட்டு உங்களுக்கு படிக்கணும். So your sentence is shown in 4 parts marked A, B and C, D அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க and choose no error if every part of the sentence is as the answer. Okay, so இப்போ அது ஆப்ஷன்லயே வந்து A, B or A and C, B and D அப்படினு கொடுத்திருந்தா error is more than one part. Okay, so let's start solving it. So he ended it. So first question, let me read it. He ended it the next day when announcing a slew of schemes but issued. See, நமக்கு டைம் கிடையாது. So we have to do it. See, only one part வரும்பொழுது he ended it the next day when announcing. இங்கே நான் பார்க்கும்போதே I spot the error because whenever you have a verb ing you need while. Is that clear? So while announcing, since the error is in only one part, I will not waste time in reading the other parts. Good evening, Venkat. Yeah. Welcome others also, please join us. And if you find interesting, please share பண்ணுங்க, like பண்ணுங்க, and we will be coming with more videos whatever. Yes, Kishore has marked it as while. Fine. Okay, question number 2. Each student must then take elements. So each student must then இங்க அப்படியே அந்த part அப்படியே eliminate பண்ணிட்டே வாங்க, error இல்லனா. Must then take elements from around this scenario. So scenario is single, so this scenario, and be able to provide a complement to initiate a conversation. Good evening, success. Yeah, so complement. இப்போ நீங்க இத படிச்சீங்கனா the spelling is very important. There are two spellings. This is called as homophones. Complement na praise, appraisal or praising, giving a good remarks, that is called compliment. But here it should be I compliment, 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 to initiate. How அப்படினு சொன்னீங்கனா compliment, use class daily, you make videos. Yes, certainly we are coming up with daily one question paper, Gupta. Okay, so to provide a compliment to initiate a conversation. So இங்க வந்து praise அப்படிங்கற ஒரு meaning இல்ல. So to complete, in the compliment meaning it is complete. So to complete, to provide a complete solution to initiate a conversation. Is that clear? So that's question number 3. A lot of people will keep telling. So till this there is no error. You that will keep telling you that. See, எப்போமே அந்த telling, tell, அதற்கு பிறகு you need an object. அது இருக்கான்னு பாருங்க. So telling you that you can't do this, you can't do that, but we can do everything because we are born winners and anything is possible. So anything is possible. Subject verb agreement is right. We are born winners, everything is right, but we can do everything. See, but
In the conjunction is also right, because you can do this, you can't do that, but you are contradicting. So everything is right. So no error is the answer for question number 3. See, I want you to come up with your answers so that we can check whether we are right or wrong. Okay. Question number 4. I find myself drawn. I find myself. இது ரெண்டும் கரெக்டா இருக்கா? Venkat, yes, no error. Question number 3, no error. I find myself drawn towards work. Okay, till this is right. That isn't afraid to not take themselves. So when you have I, you have a myself. When you see a themselves, please see whether you have some they. So there is no they here. So it is relating to this work, which is it. So here it is not themselves. In part B, question number 4, part B, it should be itself, because it is referring the work it, so it should be itself. This is called reflexive pronoun. Okay, so ஒரு questionல ஒரு part of speech error இருக்கும். Yes, Venkat, you are right. Question number 4, it is B. Okay, question number 5. Ramanuja had promised to fulfill. So had promised to fulfill the 3 wishes of Alavandar. So the 3 wishes. Yes, Tamil, it is B. You are also right. To fulfill the 3 wishes. இப்போ பார்க்கணும், the 3 wishes இல்ல just 3 wishes அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஃப் ஆலவந்தார்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ பர்டிகுலராக அவருடைய அந்த 3 wishes. ஸோ the is right. This is how you need to look at. அப்படியே இக்னோர் பண்ணிடாதீங்க, நெக்லெக்ட் பண்ணாதீங்க, ஆர் ஓவர்லுக் பண்ணிடாதீங்க. So to fulfill, ஏன்னா to fulfill 3 wishes வரலாம், the 3 wishes. ஸோ இந்த ஆஃப் ஆலவந்தார் இல்லைன்னா the varakudadu. Okay, so to fulfill the 3 wishes of Alavandar, who he could not meet during his lifetime. So who could? Correct, Kishore. This error is this who. In question number 5, it should be whom. So இது எப்படி எடுப்பீங்க அப்படின்னா, he could not meet him, he could not meet them. Is that clear? So Alavandar, he, him. Success, அங்க பாருங்க whom. He could not meet them. இது எப்படி அந்த which-ஆ, whom-ஆ, who-ஆ எப்படி நீங்க அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்கன்னா, Ramanuja could not meet him. So himங்கிற பிளேஸ்ல போடும்போது whom போடுங்க. இதே he அப்படின்னு வந்தால் it is who. Is that clear? He could not meet them, meet him. Himங்கிற பிளேஸ்க்கு வரும்பொழுது it should be whom. Okay, next question, question number 6. The society now and the feeling of loss that people experience, feeling of loss that people experience is. So feeling of loss, feeling is singular, is right. This is how you need to match. The society now and the feeling of loss that people experience is. So don't get confused. People அப்படிங்கிறதுல எடுத்துக்காதீங்க. It is feeling is so strong. Feeling is so strong that if I was young, I think நிறைய பேர் இதை கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. If I were young. Whenever you are giving a condition, imaginary condition, I or he irundalum, it should be in plural. Where? Because if I were young now, this is an imaginary condition. You cannot become young now. So imaginary condition. So part C has got the error. If I were young. Yes, Tamil, you are right. Yes, Kishore. Question number 7. The National Assembly has obstructed. So இப்படி சேர்த்து some 6C நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கீங்க. Very good, Venkat. The National Assembly has obstructed. So எப்போவுமே subject verb agreement பார்த்துட்டே வாங்க. Yes, success, you are also right. So it has obstructed. So subject verb agreement is right. Every joint venture
among the state-owned oil company and foreign oil firms. Kishore, you are very fast and you are right. It should be between. ஏன்னா ஏதோ ரெண்டு noun இருந்தால் when you are comparing it should be between. Okay, between the state-owned oil company and foreign oil firms. Okay, so that is the error. Question number 8. For over a decade, the Spaniard has reduced nearly every player regardless of reputation. Yes, Tamil, success, எல்லாருமே அந்த between கரெக்டாக கொண்டு வந்துட்டீங்க. Yes, very good. Regardless of reputation, Roger Federer included to an unrecognizable heap of dust. No error. Ritika, I find one new answer. Ritika, between is right. Okay. For over a decade, இது புரிஞ்சுக்கணும். The Spaniard. What do you mean by the Spaniard? And the வரலாமா அப்படின்னு யோசிச்சுக்கோங்க. Spaniard is nothing but native people of Spain. India, Indians. Australia, Australians. China, Chinese சொல்ற மாதிரி ஸ்பெயின்ல இருக்கிறவங்க Spaniard. The Spaniard. What do you mean by the Spaniard? We call this as class adjective. Okay. And so the Spaniard அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது it should be the Spaniards. The Spaniard have. Always class adjective should be in plural. Okay, so the poor, the rich, the blind அப்படினு சொல்லும் பொழுது it is representing the poor class, the rich class, the wealthy, the blind people, so it should be in plural. The Spaniard have reduced nearly every player. Is that clear? So the article is also right, but the subject verb agreement has confusion. Venkat, let me tell you, see, whenever the subject comes under he, she or it, use has. Is that clear? Whenever the subject comes under they, so the Spaniard, the blind, the rich அப்படின்னு சொன்னா people come under they, so have reduced. Is that clear? He or she இருந்தா has. Now let's go to question number 9. Rather, it should highlight more vividly than ever before which Nadal is no ordinary dirt bowler. So rather it should highlight, this is right, more vividly than ever. அதாவது adjective நீங்க compare பண்ற மாதிரி adverbum நீங்க compare பண்ணலாம். So more than ever before which Nadal is. That. It should compare that. It should highlight that. இப்படி படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு கனெக்ஷன் புரிஞ்சிரும். Thank you, Venkat. Rather, it should highlight that Nadal is no ordinary dirt bowler. Is that clear? So, இங்க கனெக்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல which இல்ல thatன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும். Now, question number 10. We have 10 commandments in our school. And for Annaya and I, we have 10 commandments in our school, and for Annaya and I. So part C, the 10 commandments were like a prayer during the 10 commandments were plural. Okay, so and me. See, whenever you have preposition or conjunction, but for, between, like, இந்த மாதிரி conjunction or preposition இருந்தால் you cannot use I, you have to use me. Yes, Venkat, bank aspirant, everyone, you are right. The 10th one, C has got the error. Okay, now let's do the next 5 marks for clause test. So clause test எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா you need to read, understand the full passage, but full-ஆ படிச்சுட்டு then you cannot answer. Yes, Kishore, success, Ritika, Tamil, everyone has answered. So இப்போதான் உங்களுக்கு spirit வந்திருக்கு. So நம்ம clause testum we will solve.
Okay, so do women dash. So as I told you, clause test படிக்கும் பொழுது it's, but we don't have time to read completely and then come back to answers. But கொஞ்சம் தூரத்துக்கு படிங்க, அந்த blank-ஓட நிறுத்திக்காதீங்க. Wait, I'll tell Kishore and Tamil. Do women dash leadership differently than men do? So, and if so, will feminine leadership succeed where masculine leadership does not? So, இந்த இடத்துல எல்லாருமே empower சொல்லிருக்கீங்க. Do women empower leadership? Leadership-ஐ empower செய்ய மாட்டோம். Women empowerment தான். Leadership, see, do women leadershipங்கிற குவாலிட்டியை அவங்க empower செய்ய மாட்டாங்க. இது question என்ன? லீடர்ஷிப்பை அவங்க என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க? லீடர்ஷிப் கரெக்ட். அக்ஷயா, வாசு, யூ ஆர் கரெக்ட். தே ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி. தே ஹாவ் டு டெவலப் the quality. So do women exercise? Exercise அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா it is like practicing. Do women practice leadership skill than differently than men? So undertake, Janani, undertake அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஏதான ஒரு ப்ராஜெக்டை நீங்க எடுக்கும் பொழுது அதை undertake. You undertake this responsibility. Here leadership is a quality, it is a skill. So leadership is a skill. So you need to whereas undertake is connected with responsibility or duty. You undertake to இது புரியல? எஸ், இது ரொம்ப கஷ்டம். we will do it slowly. அதனால தான் 5 questions கொண்டு வந்திருக்கேன். இது வந்து நீங்க இப்படி தான் see exercise leadership இப்படி படிச்சிடணும். Is that clear? Because let me tell you, undertake responsibility. இப்போ நீங்க இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. எங்கெல்லாம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டியூட்டி வருதோ அங்கே அண்டர்டேக் போடணும். ஆத்தரைஸ், ஆத்தரைஸ்னா ஒரு பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிற மனுஷன் அத்தாரிட்டியாக இருக்கிறது கொடுக்கறது ஆத்தரைஸ். எம்பவர் வந்து விமன் எம்பவர்மெண்ட் அப்படி சொல்லலாம். ஓகே, டாலரேட் பொறுத்து கொள்வது. ஸோ இது எதுவுமே இல்லை, அவங்க ப்ராக்டிஸ் லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ல அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்களா? If so, a recent study suggests somewhat paradoxically, side by side, let me tell you, paradoxically na எதிராக. எஸ், நோ ரெண்டும் சொல்றது paradoxically. நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் மார்க் வரல, paradox. Is it clear? That female managers dash their male counterparts even when the personal characteristics of both are very similar of the two schools of thought. Is that clear? So, a recent study, அதாவது இவங்கள அவங்கள டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்கிறாங்களா அப்படின்னா அவுட்லிவ் எதுக்கு சொல்கிறோன்னா ஏஜ். நோட் பண்ணிக்கோங்க, அவுட்லிவ் வந்து ஏஜுக்கு சொல்லலாம். அவுட்காஸ்ட், எஸ், outdo-பா, outdo. Okay, 12th one, the answer is outdo. That female managers outdo, அதாவது ஒரு வேலை செய்வதை more than செய்யறது outdo. Okay, outstand வந்து ஒரு குரூப்ல தனித்தன்மை, குரூப்ல தனித்தன்மையா இருக்கும் பொழுது outstand. Is it clear? Outwork, outcast அப்படின்னா அந்த குரூப்ல இருந்து தனியாக இருப்பது, அது வந்து outcast. Is that clear? So outstand is standing out, ரொம்ப ஸ்பெஷலாக தெரியறது தான் outstand. ஓகே, outdo அப்படின்னா செய்கிற வேலையை இவங்க மோர் தேன் ரிக்வயர்டாக செய்கிறாங்க. தட் ஃபீமேல் மேனேஜர்ஸ் outdo their male counterparts. இது வந்து ஓவர் டைம் இல்லை, டைமில் அவங்க outdo பண்ணலை, அவங்களுடைய ஸ்கில் லீடர்ஷிப் இவங்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல லீடர்ஸாக லீடர்ஷிப் ஸ்கில்லை கொடுக்குறாங்க. Even when of the two schools of thought, the structuralist theory argues that men and women do not receive the same treatment in workplace and that stamping out dash bias. இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கிளாஸஸ் வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லேயே, பிகாஸ் we cannot by heart the meaning and then exercise. நீங்கள் இந்த மாதிரி டெய்லி என்னோட ஒரு கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு கொஷின் பேப்பர்லேயும் ஒரு கிளாஸோ ஃபில்லர்ஸ் இருக்கும்.
கீப் டூயிங் இட். இதை வந்து நீங்கள் தனியாக ஒரு 2 to 3 டைம்ஸ் கூட நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் இது உங்களுக்கு நிஜமாகவே புரியும். இஸ் இட் கிளியர்? சக்ஸஸ், யூ ஆர் ரைட். And even Akshaya, gender bias. ஸோ இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் கேட்டுகிட்டே இருப்பீங்க. எஸ், விஜய் கிருஷ்ணன், யூ ஆர் ஆல்சோ ரைட். பாருங்கள், இப்போ இது ஈஸியாக இருக்கு இல்லையா? எப்போவுமே நான் தான் சொல்லுவேன், கிளாஸ் டெஸ்ட்டில் என்னென்ன வேர்டு ஃபஸ்ட்டு தெரியுதோ அதை மட்டும் டிக் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருங்க. அப்புறம் தென் யூ கம் பேக், then you will be able to solve 2 or 3 questions. Okay, so gender bias. இப்போ gender bias ரேணுகா தமிழ் எல்லாருமே சொல்லியிருக்கீங்க. Because you have listened to that word. Vocabulary அப்படி தான் வரும். Is it clear? The more and more you get exposed. ஸோ எவ்ரிடே என்னோட நீங்கள் ஒரு பேப்பர் சால்வ் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக we will see everyday I'll be coming up with clause and fillers. Okay, Bhuvishan is also right. Gender bias. Okay, would stamp out the observed discriminations. In contrast, the socialization theory of the two theory, one is structuralist theory, one is socialization theory, contends that men and women experience work differently. அவங்க வேலையை அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ணுறது டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க. Because men see work as more. ஏன்னா மென்னுக்கு ஒர்க்கர் எப்படி அவங்க பார்க்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீடினா நீடி ஆர் டெஸ்பரேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கும்போது தான் யூ நீட். ஆர் டெஸ்பரேட் அப்படின்னா இது இல்லாமல் முடியாது அப்படின்னு. இதெல்லாம் நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ். நீடி ஆர் டெஸ்பரேட். ப்ரிலிமினரி அப்படின்னா பேசிக். ட்ரிவியல், ஆக்சுவலி ஆப்போசிட். ட்ரிவியல் அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் வாட் டு சே. ட்ரிவியல்னா ரொம்ப ரொம்ப மதிப்பே கொடுக்க முடியாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னா ட்ரிவியல். ட்ரிவியல் இஷ்யூ அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சின்ன விஷயம்ப்பா, அதை போய் ஏன் கவனிக்கிறீங்க, அதுதான் ட்ரிவியல். ஸோ மென் வந்து வேலையை வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக அவங்க வந்து சின்ன விஷயமா எடுக்கலை. either preliminary இருக்கலாம். desperate and needy negative words. பட் இங்கே வந்து ஒரு தியரியில் கொடுக்கும்பொழுது it should be positive. Yes, Akshaya, you are right. 14E, central to their lives. Bhuvishan is also right because இங்கே 2. Is that clear? Trivial இல்லை. ட்ரிவியல்னா ரொம்ப சின்ன விஷயமா அவங்க பார்க்கல, ரொம்ப மெயின் விஷயமாக. Is that clear? So it's central to their lives. அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம். ஸோ நம்ம தமிழ்லையாக இருந்தால் சொல்லிடுறோம் இல்லையா, வேலையை அவங்க என்ன பார்க்குறாங்க, வாழ்வு ஆதாரமாக பார்க்குறாங்க. சென்ட்ரல். முத்துச்செல்வி, யூ ஆர் ஆல்சோ ரைட். வெரஸ் நீடி டெஸ்பரேட்னா லெஸ் இம்பார்ட்டன்ட். கரெக்ட் புவிஷைன். ஓகே, now let's go to the 5th question. These dash explanations apart, today business appears to be undergoing feminization of leadership. Okay, so ஒரு தியரி வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அவங்க வந்து ஒரே ஈக்குவலாக அவங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை. ஒரு தியரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அவங்க லீடர்ஷிப் ஸ்கில்லு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு. இந்த மாதிரி வேறு வேறு விதமான. கரெக்ட் அக்ஷயா வாசு. கான்ட்ரடிக்டரி, ஆப்போசிட் வியூஸ், contradictory explanations apart. So கண்டிப்பாக Ritika, you are also right. Bank aspirant, you are also right. Everyone is right. Contradictory explanations. So many of you, இப்போ புரியுதா? ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது கிளாஸ் டெஸ்ட் உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியாது. பட் கீப் ரீடிங் இட். பை த எண்ட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். See, Ritika, Tamil, success, Vijay Krishnan, everyone has given this 5th answer. இந்த டைம் ஆகும். ஜனனி பரிமளா also has given. ஸோ இந்த டைம் ஆகும் உங்களுக்கு அந்த பேசேஜ் புரிஞ்சு அந்த கரெக்ட் வேர்ட் எடுக்கிறதுக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ஒரு 2 or 3 வேர்ட்ஸ் புரிஞ்சிச்சுன்னா அதை மட்டும் எடுங்க. வெங்கட், யூ ஆர் ஆல்சோ ரைட். புவிஷன், யூ ஆர் ஆல்சோ ரைட். ஓகே, அதை எடுங்க. அதுக்கப்புறம் மற்ற பகுதியை பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் வந்தீங்கன்னா இன்னும் 2 ஃபில்லர்ஸ் உங்களுக்கு புரியும். தட்ஸ் ஹவ் யூ நீட் டு டூ. டோன்ட் ரஷ் அண்ட் கம் அப் வித் த ராங் ஆன்சர். ஓகே,
Now reading comprehension. Have you ever done reading comprehension? ரொம்ப நேரம் ட்ரை பண்ண மாட்டீங்க. So I thought I'll bring short passages with one or minimum 3 questions. Okay, so that every day அந்த reading comprehension உங்களுக்கு practice இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக நீங்கள் வந்து 25 on 30 நீங்கள் ஸ்கோர் செய்ய முடியும். Okay, so let me read it along with you. Physical fitness is having ample energy and the ability to fulfill daily activities without being exhausted. மேம் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் செஷன் கொண்டு வாங்க மேம், எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எஸ், நீங்கள் உங்களோட ஆதரவு இருந்தால் நாங்கள் டெய்லி கொண்டு வருவோம். Is it clear? So right now we are planning that. So every day 5 to 6 you can expect one English question paper. Error spotting and parajumble அடிக்கடி. எஸ், ஒன்று ஆர்சி இருக்கும் வெங்கட், இல்லைனா parajumble இருக்கும். Error spotting daily இருக்கும். Is it clear? Exhausted. My energy generally depends on the amount of sleep and food I get. If I have too much or too little sleep, I don't look forward to the day and am not enthusiastic about doing things. Unless I have a complete breakfast, it affects my energy level. When I have a good breakfast and enough sleep, I can go through a whole day with enough energy and alertness to do many things. Okay, Akshaya, yes Akshaya, every day we will be doing error spotting, minimum 10 questions, then we will do RC, then we will do parajumbles, clause, fillers, etc. With all your support, I'll bring more error spotting questions, certainly. Okay, இப்போ இப்படி இருக்குது. நீங்கள் இதை ஃபுல்லாக உட்காந்து அங்கே படிச்சுட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. நான் ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டேங்கிறதுனால இப்படி பண்ணுறேன். எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா, இஃப் த ஆத்தர் ஹேஸ் குட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் இனஃப் ஸ்லீப் அப்படி கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ எங்கே போகணும்னா அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் இனஃப் ஸ்லீப். ஓகே, எக்ஸாக்ட்லி, குட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் இனஃப் ஸ்லீப். ஓகே, அந்த இடத்துக்கு போவாங்க, ஆனால் அதே மாதிரி இருக்காது. Okay, so I can go through a whole day with enough energy and alertness to do many things. ஸோ அப்போ அவர் என்ன மீன் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள். வெங்கட் சி சொல்லியிருக்காங்க, அக்ஷயா ஏ சொல்லியிருக்காங்க. எது கரெக்ட் பார்க்கலாம். த ரைட்டர் கேன் மூவ் வித் ஸ்பீட் அண்ட் கேன் சேஞ்சஸ் டைரக்ஷன் குவிக்லி. புவிஷன் வந்து இ சொல்லியிருக்காங்க, சக்ஸஸ் இ சொல்லியிருக்காங்க. இட் மேக்ஸ் எம் ஃப்ளெக்சிபிள். ஓகே, நான் அப்படியே எலிமினேட் பண்ணிகிட்டே வரேன். டைரக்ஷன் குவிக்லி. ஸோ அவர் டைரக்ஷன் பற்றி அவர் பேசலை, எலிமினேட். இட் மேக்ஸ் ஹிம் ஃப்ளெக்சிபிள் த்ரூ ஹிஸ் டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ். ஓகே, ஃப்ளெக்சிபிள். தட் இதை விட இது இருக்கலாம். ஓகே, பார்க் பண்ணிக்கோங்க. த டே ப்ரொவைட்ஸ் ஹிம் அ பெட்டர் என்டியூரன்ஸ். ஸோ அகெயின் இதையும் பார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஹி டஸ் நாட் ஃபைண்ட் அன் ஈஸி வே. ஸோ இது நெகட்டிவ், எலிமினேட். ஸோ வி ஆர் எலிமினேட்டிங் ஏ அண்ட் டி. அண்ட் பேங்க் ஆஸ்பிரண்ட், ஜனனி, ரித்திகா, நிலா எல்லாருமே ஈ சொல்லிட்டீங்க. கரெக்ட். ஹீ கேன் ஸ்பெண்ட் ஹிஸ் டே ஆக்டிவ்லி டு டூ மெனி திங்ஸ். ஸோ எக்ஸாக்ட் வேர்டு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, பட் ரிலேட்டட் வேர்டு கொடுத்துருப்பாங்க. இதை நீங்கள் வந்து டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா அங்கே ஈஸியாக எடுத்து விடலாம். ஓகே, த சேம் பேசேஜ் இப்போ நம்ம திருப்பி படிக்க தேவையில்லை. So, இப்போ second question based on the same passage. The author says that he cannot carry out his daily activities properly. Okay, so he cannot unless I have a complete breakfast. Okay, or my daily activities. If I have too much. Okay, if he has slept excessively or insufficiently. Okay, too much. If I have too much or too little sleep, I don't look forward to the day and I am not enthusiastic about doing things. இதுதான் இதோடைய இது. Correct. Akshaya, success, Ritika, everyone is right. Because inga too much or too little, slept excessively or insufficiently. Bank aspirant, you are also right. He cannot, and the unless. Okay. Yes, Bhuvisha and Tenila, Tamil, bank aspirant, Ritika, everyone is right. When so let's not waste time in reading all this. Okay, now the third question based on the same. இப்போ பார்த்தீங்களா first question விட second question first எடுத்துட்டோம். இப்போ third question நீங்களே எடுங்க. ஐஸ்வர்யா பொன்ராஜ் is also, Nila,
Everyone, you have given the right answer A. Okay, இப்போ நீங்க திருப்பி படிக்க வேண்டாம். According to the author, people performing their daily activities without being exhausted. So அந்த without being exhausted க்கு போங்க. So this is how எத்தனை பெரிய passage இருந்தாலும் don't waste time reading the whole passage. இந்த questionல இருக்கிற அந்த phrase க்கு போங்க. Having ample energy and the ability to fulfill daily activities, express themselves, creativity எல்லாம் கிடையாது. Can see and organize the problems more clearly. There is no mention of problems. D கொடுத்திருக்கீங்க. Success, Venkat, Tamil, Ritika, Bhuvishan எல்லாருமே D கொடுத்திருக்கீங்க. Can be considered physically fit. Okay. Okay, decisions அங்க இல்ல. Should notice the consequences இல்ல. So this is the right answer, D. So Tennila, Janani, bank aspirant, Bhuvishan, Renuka, everyone has given the right answer. இப்போ பார்த்தீங்களா first question விட third questionக்கு உங்களால ஈஸியாக ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியுது. ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஆர்சி இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இதை ட்ரெயின் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் அங்கே எக்ஸாமில் குவிக்காக உங்களால் எடுக்க முடியும். ஸோ 3 மார்க்ஸ் இருக்கலாம், 5 மார்க்ஸ், 7 மார்க்ஸ், 10 மார்க்ஸ் ஆர்சி இருக்கலாம். ஸோ ஈஸியாக ஐ வாண்ட் யூ டு ஸ்கோர் 90% ஆஃப் தி ஆன்சர் ஃப்ரம் ஆர்சி ஆல்சோ. ஸோ பாசிபிள் இல்லையா? இப்போ அகெயின் this is about fillers. So clause test na ஒரு passageல இருக்கக்கூடிய filling in the blanks, whereas fillers அப்படினா அந்த ஒரு particular sentenceல which is the right word. So we need to do vocabulary, we need to do comprehension, and we need to do grammar every day. So என்னோட ஒரு நாளுடைய லைவ் ப்ரோக்ராம்லயும் 3 பார்ட்டும் சரி சமமா நான் கவர் பண்ணிட்டே வருவேன். So one will be strong in one area. So அதுக்குள்ள Bhuvishan, பாலேகிராத், தமிழ், வெங்கட் எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. டீன்னு நானுமே டி சொல்லிடுறேன், நீங்களாம் கொடுத்துட்டீங்க. ஸோ நாட் அஃப்ரைட், நாட் எக்ஸைட்டட், நாட் சென்சிட்டிவ். ஸோ ரித்திகா, சக்ஸஸ், அக்ஷயா, ஜனனி, கார்த்திகா, வெரி ஃபாஸ்ட், குட். Now let's go to the second question. Karthirajan, Karthik, so many of you have answered. Now go to the second question. Renuka, Aishwarya, everyone, good. You should have dashed the examination last week. So bring your money to the office as soon as possible. அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. போன வாரமே நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு ரெஜிஸ்டர் செய்திருக்க வேண்டும். ஸோ ரெஜிஸ்டருங்கிற மீனிங்கில் நமக்கு வேணும். ஸோ பாஸ்ட் இல்லை, ஏன்னா இப்போ பணம் கட்டுன்னு சொல்கிறாங்க, அதனால் பாஸ்ட் இல்லை, டேக்கனும் இல்லை, சாட் ஃபாரும் இல்லை, entered for. So enter for இது அப்படியே all 3 are D ma'am. ஓ அப்படியா, அதுக்குள்ளே நீங்கள் பார்த்துட்டீங்களா? பலே, ஓகே ஓகே. I didn't see while giving the choice, I didn't see. இல்லையே டி இல்லையே, பலே செகண்ட் ஒனுக்கு entered for பாருங்க. ஓகே ஓகே, டேக்கன் கொடுத்துட்டீங்களா? நோ, entered for. Okay, Bale, it is not D, it is entered for, because you should have taken the examination last week na. அப்போ bring your money எப்படி சொல்லுவோம்? எப்படி எக்ஸாம்க்கு உட்கார விடுவாங்க? நீங்கள் பணம் கட்டினா தானே உட்கார விடுவாங்க. ஸோ நீங்கள் இனிமேல் தான் பணம் கட்ட போகிறீங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி எக்ஸாம் எழுதலை. யூ ஷுட் கெட் ரெஜிஸ்டர்ட். ஸோ ரெஜிஸ்டர்ட் இஸ் என்டர் ஃபார். Is it clear? So நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Enter a room, enter a library. Okay, enter into a contract. Okay, enter for means register. Okay, அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கோங்க. Congratulations dash passing your exams, well done. நிறைய பேர் success on கொடுத்துருக்கீங்க, பட் நிறைய பேர் ஃபார் கொடுத்துருக்கீங்க. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், இட் இஸ் ஆன். கங்க்ராட்ஸ் ஆன். இது வந்து நம்மளுடைய அலோவபிள் எரர், இண்டியனிசம். ஓகே, இண்டியனிசம். ஐஸ்வர்யா இஸ் ரைட், சக்ஸஸ் இஸ் ரைட். ஓகே, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஃபார் வராது, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆன். இஸ் தட் கிளியர்? தட் இஸ் தி ப்ராப்பர் கிராமர். ஸோ ப்ளீஸ் அதை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இந்தியாவில் நிறையா வந்து கங்க்ராட்ஸ் ஃபார் சொல்கிறோம், பட் இட் ஷுட் பி கங்க்ராட்ஸ் ஆன் சக்ஸஸ். இஸ் தட் கிளியர்? நவ் question number 4. During the test, it is always better to make an educated dash than to leave a blank.
So educated attempt, educated chance, educated endeavor or educated guess. Okay, so educated during the test. ஆனா உங்களுடைய பேங்க் எக்ஸாம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் கெஸ் பண்ணாதீங்க. On எப்படி ma'am explain bank aspirant, that's what I tell you. See, there are certain verb, noun or adjectives to be followed by certain prepositions. Is it clear? ஆனால் நம்ம அந்த ஒரு ரூலாக இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலை. நம்ம பாட்டுக்கு எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கங்க்ராட்ஸ் ஃபார்ன்னு சொன்னோம். பட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆன் இஸ் தி ப்ராப்பர் கிராமர். ஸோ இதை நீங்கள் அப்படியே மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இஸ் இட் கிளியர்? ஒரு பேப்பரில் இது மாதிரி வரும், ஆன் ஃபாலோ பண்ணுறது மாதிரி. நிறைய பேர் டி சொல்லியிருக்கீங்க. இது நிறையா CDA எல்லாம் வந்திருக்கு. லெட் மீ கிவ் யூ. எஜுகேட்டட் அட்டெம்ப்ட் இல்லை. அட்டெம்ப்ட் அப்படின்னா யூ கேன் அட்டெம்ப்ட் an exam, you can attempt a question, but educated attempt இல்லை. புவிஷான், நிலா, ஜனனி, வெங்கட், விஜய் கிருஷ்ணன், guess is right. Endeavor அப்படினால் hard work, to try hard. ஓகே, ஸோ இங்கே கெஸ் இங்கே வந்து நமக்கு பிளாங்காக விடுறதை விட டு ட்ரை ஹார்ட் இல்லை, இட் இஸ் ஆர் கிவ் அ சான்ஸ் இல்லை, இட் இஸ் அன் எஜுகேட்டட் கெஸ். கெஸ் செய்கிறதையும் எஜுகேட்டடாக யோசித்து முடிவெடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் 5th question, Mrs. Worried had a good dash of the exam result when she saw her daughter's face. So Janani has given the answer 5A idea. Had a good news இல்லை, ஏன்னா அவங்க ஃபேஸை தான் பார்த்துருக்காங்க, டாக்டரோட ஃபேஸ் தான். அதனால் லாங் லாஸ்ட், வாட் இஸ் இட் கார்த்திக்? வாட் இஸ் லாங் லாஸ்ட்? ஐ டோன்ட் மீனிங் கேட்குறீங்களா? நியூஸ். ஹேட் அ குட் ரிப்போர்ட் இல்லை. அகெயின் குட் தாட். குட் தாட்னா எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி. Nila, good thought. Mrs. Worried had a good thought of the exam result when she saw. அதை விட thought விட idea is apt. So ரெண்டு க்ளோஸாக இருக்கும். So that is why most of you got confused. Venkat or Renuka and all, you got confused with thought. Good thought வந்து முன்னாடி இருக்கும். Endeavor, Karthik, try hard, long lasting hard work. Long last work is called endeavor. Correct, Karthik? ஓகே, திஸ் ஒன் பாருங்க. நியூஸ் ரிப்போர்ட் எலிமினேட் பண்ணிடுவீங்க. தாட்டா ஐடியாவா? தாட் வந்து முன்னாடி நம்ம ஒரு விஷ் பண்ணோம், நீ நல்ல மார்க் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இட்ஸ் அ குட் தாட். பட் வென் ஷி சா, எக்ஸாம் ரிசல்ட் வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ வந்து குட் தாட் இல்லை, குட் ஐடியா. ஒரே க்ளோஸ் மீனிங் வேர்ட்ஸ் இருந்தால் என்ன பண்ணணும்? மற்ற ரெண்டையும் எலிமினேட் பண்ணிடுங்க வெங்கட். அந்த ரெண்டு மீனிங்கையும் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுங்க. அதான் நான் சொல்கிறேன். குட் தாட்டும் கரெக்டு, குட் ஐடியாவும் கரெக்டு. ஆனால் குட் தாட் எப்போ வரும்? ஒரு பொதுவாக இருக்கும்போது குட் தாட். இஸ் இட் கிளியர்? ஓகே, வேறஸ் இப்போ வந்து நிஜமாக கான்க்ரீட்டாக ரிசல்ட் வந்துருச்சு, அதனால் குட் ஐடியா. ஸோ இந்த மாதிரி இது நிறையா ப்ராக்டிஸ் செய்ய தான் வரும். வெக்காபுலரி மட்டும் நிறைய ப்ராக்டிஸ் செய்யணும். வேர்ட்ஸாக நம்ம கற்றுக்கக்கூடாது, இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் செய்யணும். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ அதனால தான் எவ்ரி பேப்பர் ஐ எம் பிரிங்கிங் all the 3 areas: comprehension, vocabulary and grammar. Okay, 6th question. This kind of question can sometimes be answered only by a process of. இது நீ எல்லாருமே ஈஸியாக கொடுத்துருவீங்க because you are doing it. Thank you, Priya Mohan. Abolition. Abolition-na completely removing completely. So ஒரு லாவெல்லாம் ரிமூவ் பொலிட்டிக்கலாக எடுக்கும் பொழுது we call it as abolition of sati அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க. ஒரு பொலிட்டிக்கல் விஷயத்தை கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணும்போது abolition. எக்ஸெப்ஷன், சப்ட்ராக்ஷன் இல்லைன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ரெண்டு நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணிடுவீங்க. by a process of subtraction எல்லாம் உங்களுக்கு aptitudeல தான் வரும். ஓகே, இட் இஸ் எலிமினேஷன். 6B நிறைய பேர் கொடுத்துட்டீங்க, ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கீங்க. 7, 8 எல்லாம் கொடுத்துட்டீங்க. 6, 7, 8 கொடுத்துட்டீங்க. லைக் பலே கரெக்ட், everyone 7. Okay, the person who leads an examination, supervisors. ஓகே, கவர்ன்ஸ் வந்து பொலிட்டிக்கல் அஃபேர்ஸ், பப்ளிக் அஃபேர்ஸுக்கு கவர்ன்ஸ். ஓகேவா?
Greg has just taken an exam. So 8th one, Akshaya Vasu, D kuduthirkeenga. It is C. Bank aspirant, you are right. In history, any subject ku munnal in podunga. Preposition da eppovume confusion கொடுக்கும். Okay, Anu, everyone 8th one paranga C. Because இது வந்து இப்படி தான் நீங்க ஒரு please I would request you to have a paper with you. இந்த ஒவ்வொரு question நீங்க எழுதிக்க வேணாம். நான் சொல்ற டிப்ஸை மட்டும் எழுதிக்கோங்க. Congrats on இப்படி எழுதி வச்சுக்கோங்க. Any subject in history, in geography, in English அப்படி இருக்கணும். Yes, Karthi, it is supervises, right? Okay? In history, in geography, in civics, any subject க்கு முன்னால in போட வேண்டும். Is that clear? So இந்த மாதிரி போடுங்க. வேற ஒரு இதுல வந்து on இருக்கும். Is that clear? On a tour, on a holiday, on a leave அப்படி இருக்கும். அதை நான் சொல்லும் பொழுது அதை எழுதிக்கோங்க. அந்த ஒரு பேஜ் ப்ரிப்போசிஷனுக்குன்னு ஒரு பேஜ் போட்டுக்கோங்க. on எதுக்கெல்லாம் வரும், இன் எப்படி வரும், இதை ப்ராக்டிஸில் தான் you will be getting it. So last 3 questions, last 2 questions. With this we'll come to an end of today's question paper. So tomorrow we will see more. Okay. Miss Intelligent, it depends upon your support. நீங்க இன்னும் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. டெய்லி ரெகுலரா வாங்க. நீங்க வர வர நான் நிறைய complicated questions we will be solving. Miss Intelligent was the dash student. Okay, so நிறைய பேர் பலேகரேட் சக்சஸ் எல்லாமே பிரைட்டஸ்ட் ஏ சொல்லிட்டீங்க. கரெக்ட். ஸோ கிளியரஸ்ட் வாட்டர் தான் கிளியராக இருக்கும். ஒரு பொருள் வந்து கிளியராக இருக்கலாம், ஒரு ஆன்சர் கிளியராக இருக்கலாம், ஸ்டூடெண்ட் கிளியராக இருக்க முடியாது. இங்கே ஃபாஸ்ட்டும் ஹையஸ்ட்டும் இல்லை. பிகாஸ் ஷி பாஸ்ட் வித் ஹை கிரேட்ஸ், ஸோ இட் ஷுட் பி பிரைட்டஸ்ட். ஓகே, last question of this question paper. Sign your name on the dash line. Sign your name on the dash line அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா broken, dotted, drawn, spotted. So generally இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து dotted line, sign on the dotted line. This is a phrase. So many Vijay Krishnan, Aishwarya, Karthi, அக்ஷயா எல்லாருமே சொல்லியிருக்கீங்க broken line இல்லை. ஓகே, ஏ இல்லை, இட் இஸ் பி. பிகாஸ் ஆஸ் ஐ ஸ்பாட்டட் வேணால் இருக்கலாம், broken உடைந்த லைனுன்னு சொல்ல மாட்டோம். ஓகே, ஸோ அண்ட் இது வந்து எக்ஸாக்டாக தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாதீங்க. லேர்ன் திஸ் ஆஸ் அ ஃப்ரேஸ். சைன் இட் ஆன் த டாட்டட் லைன். ஓகே, ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, சர்டன் vocabulary has to be learned by phrase. இந்த இடத்துல இப்படி தான் அது வரணும். சைன் ஆன் த டாட்டட் லைன் அப்படின்னு வரணும். கங்க்ராட்ஸ் ஆன். Thank you, bank aspirant. As I said, with all of your support and your sharing and your liking and other things, we will bring more sessions. So tomorrow இதே டைம்க்கு இன்னொரு கொஸ்டின் பேப்பரோட நான் வருவேன், காத்துட்ருங்க. ஓகே, ஸோ அண்ட் அதில் வந்து நம்ம பேரா ஜம்பிள்ஸ். Thank you, Shantakumar. Thank you, Anu, Venkat. Yes, Venkat, as I told you, even I enjoyed. All of you were very, very active, very interactive. So I will bring more error spotting, para jumbles, etc. So thank you, Akshaya. Thank you, Bhuvi. Tamil, thank you. ஓகே, ஸோ நீங்கள் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான். ஏன்னா எஸ் பேங்க் ஆஸ்பிரண்ட் டெய்லி செஷன், டெய்லி 5 o'clock, பி ரெடி ஃபார் இங்கிலீஷ் கொஸ்டின் பேப்பர். எஸ், தேங்க்யூ, சக்ஸஸ். So tomorrow I'll meet you with another question paper. Because ஒரு டாப்பிக்காக கிராமர் எரர் ஸ்பாட்டிங் மட்டும் செஞ்சால் தட் அந்த மாதிரி சில செஷன்ஸ் பார்க்கலாம். சால்விங் அ கொஸ்டின் பேப்பர் சில நாள் பார்க்கலாம். Every day wait for English live session at 5 o'clock. Saravanan, how can I improve reading skill in a Hindu newspaper? Okay, அது நான் ஒரு தனி செஷனாகவே கொண்டு வரேன். Hindu newspaper, just a paragraph படிங்க. This is my first session of yours, Karthi. Thank you, Karthi. Please give your comments about my session. You can expect
what to say, different explanation, because I will be working a lot before bringing one session to you. Okay, so we will meet with a new question. How can I improve reading skill? Day to day paragraph padinga. Get ready. Yes, okay, correct. Venkat சொல்ற மாதிரி ஒரே ஒரு paragraph எடுத்து படிங்க. I'll meet you tomorrow with the next question paper. Thank you.